about to talk about something. Le Le sujet que Dieu a mis dans le cœur cet après-midi, comme la sœur nous a dit, nous ne prenons pas le message de la même façon. Et je sais que tu vas prendre la part de Dieu aujourd'hui. Et le petit thème que je vais exploiter, je l'ai intitulé « Le courage qui stoppe les plaies ». Courage that stops the plagues. Le courage qui stoppe les plaies. Courage that stops the plagues. Amen. Amen. Le courage qui stoppe les plaies. Courage that stops the plagues. Je sais une chose. I know one thing. Aujourd'hui, Today, Dieu va restaurer une the personne. Lord will restore Oh, le someone. courage que tu as, The courage that you tu have. vas t'élever. You will Comme ma stand. fille s'est élevée. As my sister Ça, c'est stood up. l'école de formation. And that is Oh, so je bénis Dieu. Amen. Nous sommes censés découvrir ce que Dieu Where a we mis discover dans what toi. the Lord has placed Pour que in cela man. puisse So sortir that it can come out. pour la bonne marche So du the royaume de good Dieu. walking of the kingdom of heaven. Nous sommes dans Amen. le livre de Nombre 25. We're in the book of Numbers 25. Nombre 25, 1 à 13. Numbers 25, 1 to 13. I read in Jesus' name. Amen. While the Israelites were camped at Acacia Grove, some of the men defiled themselves by having sexual relations with local Moabite women. These women invited them to attend sacrifices to their gods. So the Israelites feasted with them and worshipped the gods of Moab. In this way, Israel joined in the worship of Baal of Peor, causing the Lord's anger to blaze against his people. The Lord issued the following command to Moses: seize all the ringleaders and execute them before the Lord in broad daylight, so his fierce anger will turn away from the people of Israel. So Moses ordered Israel's judges: each of you must put to death the men under your authority who have joined in worshipping Baal of Peor. Just then, one of the Israelite men brought a Midianite woman into his tent, right before the eyes of Moses and all the people, as everyone was weeping at the entrance of the tabernacle. When Phinehas, son of Eleazar and grandson of Aaron the priest, saw this, he jumped up and left the assembly. He took a spear and rushed after the man into his tent. Phinehas thrust the spear all the way through the man's body and into the woman's stomach. So the plague against the Israelites was stopped, but not before 24,000 people had died. Then the Lord said to Moses, Phinehas, son of Eleazar and grandson of Aaron the priest, has turned my anger away from the Israelites by being as zealous among them as I was. So I stopped destroying all Israel as I had intended to do in my zealous anger. Now tell him that I am making my special covenant of peace with him. In this covenant, I give him and his descendants a permanent right to the priesthood. For in his zeal for me, his God, he purified the people of Israel, making them right with me. The Amen. word of the Lord. Amen. 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 Nous allons prier. We are about to pray. Seigneur, je bénis ta candeur. Lord, I bless your greatness. Je dis merci pour ce moment I say glorieux. thank you for this wonderful moment. Et que tous ceux qui nous suivent de part et d'autre And whoever is following us from wherever, puissent être bénis. may they be blessed. Bénis la parole qui va sortir. Bless the word that is to be Et que released. cela puisse être ta parole. May it be your Et word. quelqu'un qui va écouter cette parole And whoever will hear this word, sera révolutionné. they will pour be Jésus. revolutionized today. Et le Saint-Esprit qui enseigne And the Holy Spirit who teaches, va nous enseigner de plus. teach us, Va nous enseigner de will plus. teach us more. Et tout ce qui n'est pas de toi And all that is not of yours est aboli. is abolished. Dans le nom de In Jésus. Jesus' name. Amen. Amen. Waouh. Est-ce qu'on peut applaudir? Could we please applaud the Lord? Bien-aimés dans le Seigneur, My beloved in the Lord, cet après-midi ou ce soir, this afternoon or this evening, je suis venu encourager une personne. I have come to encourage someone. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. J'ai dit, je suis venu encourager une I've personne. come to encourage someone. Non, si tu n'as pas compris, je dis ceci. If you're not understanding, Ce I'm soir, saying je suis venu motiver une I personne. have come to motivate someone this Oh, evening. si tu ne seras pas If motivé, you are not je motivated, redis encore. I say Ce again. soir, je suis venu réveiller l'esprit d'une personne. Today I come to awaken the spirit of Oh someone. non, je dis ceci. I'm saying Je this. suis venu I have come redonner la détermination dans la vie d'une to personne. give determination to someone's life. Dieu est amour.
God is Et love. il nous aime tellement. And he loves us so. Il nous aime tellement. He loves Et us il so. veut que nous puissions à chaque fois, à tout moment, être au devant de sa présence. And he wants us for at every moment to be before his presence. Bien aimé, Dieu dans son amour, But beloved, the Lord in his love, il a placé Aaron et sa descendance comme des sacrificateurs. Et il a même prouvé qu'il avait choisi Aaron. and he even proved that he had chosen Aaron. Les jours que tous les enfants de Lévites étaient contre du fait que pourquoi seulement Aaron doit se présenter devant la face de Dieu. And when all the Levites had stood up asking, why is it that Aaron is able to be before the presence of God? Ils ont mélangé leur bois qu'ils avaient, ils ont donné à Moïse. Moïse a mis ça dans la maison, dans la tente de l'Éternel. And then they had all mixed up the wood, and then Moses had taken that and put it in the temple of the Lord. Devant la présence de Dieu. Before the presence Et of God. c'était que le matin, lorsqu'ils vont se réveiller, And in the morning when they woke up, tout l'arbre qui portera des fleurs ou des fruits, c'est celui-là qui est le vrai sacrificateur. and the one that brought bad fruits, they were the true priests. Et parmi tous les arbres qui étaient là, l'arbre d'Aaron a donné du fruit. And amongst all of the trees, it was Aaron's one that had Si bad tu lis fruit. cette histoire dans le livre de Nombre 16 You can read et that dans story le in the livre book de of Nombre Numbers 17, 16 and tu vas Numbers voir cette 17. histoire. You'll see this story. Et là, c'était la confirmation de Dieu que réellement il avait choisi Aaron comme étant sacrificateur. And that was confirmation that the Lord had truly Et chosen sa Aaron descendance. and his descendants as priests. C'est pour cela que je déclare cet après-midi, Which is why I declare this afternoon. devant toute personne qui est contre ta vie. Before every person who is against your Les life, gens étaient contre Aaron. people were against Aaron. Il était mandaté par Dieu. Aaron was mandated by God. Et il est sorti vainqueur. And he came out as a conqueror. Je viens déclarer dans la vie d'une personne qui est là et qui me suit. I've come to declare in the life of someone who's Tellement que here tu and es un enfant de Dieu. because you're a child of God. Tellement que tu as la chose de Dieu en Because you toi. have the things of God in you. Je déclare ta victoire devant toutes sortes de défis devant toi. I declare victory before all types of challenges before you in Jesus' name. Je déclare la I declare victoire victory devant toutes sortes des ennemis de ta vie. Before all enemies of your life in Jesus' name. Je déclare ta victoire devant toute épreuve de ta vie I au nom de declare Jésus. victory but before all trials of your life in Jesus' name. Je déclare la victoire devant toutes sortes de maladies devant I toi declare au nom de victory before all Jésus. sicknesses before you in Jesus' name. Je déclare la victoire I declare dans ta victory vie in your life. devant toutes sortes de montagnes Before all types of devant mountains, toi before au you, nom de in the name Jésus. of Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, That day, c'était un jour de doute, it was a day of doubt, un jour de contestation. a day of concession. Dieu a mis fin The Lord put an parce que end l'arbre d'Aaron a donné des fruits. because Aaron's tree had bad fruits. Alors, Aaron avait un enfant So Aaron had a son, a child, qu'on appelait Éléazar. who was called Eleazar. Et Éléazar a donné aussi un enfant And Eleazar also had a child qu'on a donné le nom de Phiné. that he gave him the name of Phineas. Alléluia. Amen. Alors, Phiné, il est le petit-fils d'Aaron. Now Phineas was the Grandson. grandson of Aaron. Azali Koko ya Aaron. He was Aaron's grandson. Nous sommes dans le livre de Exode 6, We're in the book of Exodus 6, verset 25. verse 25. Mhm. Exodus 6, verse 25. Mhm. I read in Jesus' name. Amen. Eleazar, son of Aaron, married one of the daughters of Putel, and she gave birth to his son Phineas. These are the ancestors of the Levite families listed according to their clans. Cela démontre ce que je viens de dire. This is showing us what I have just said. Alors, ce jeune homme a fait quelque chose dans sa vie qui sauva tout Israël. Now, this young man done something that had saved all of Israel. Bien-aimé dans le Seigneur, My beloved in the Lord, je viens aujourd'hui devant toi I come today before you pour t'élever, to pour stand te up, donner la to force, give you strength, que toi aussi là où tu es, that you also where you are, que tu puisses t'élever pour ta for famille. you stand up for your family, amen. Lève-toi à cause de ta famille au nom de Jésus. Stand up for your family in Jesus' name. Lève-toi
Lève-toi à cause de ta maison au nom de Jésus. Stand up for your household in Jesus' name. Lève-toi à cause de ton église au nom de Jésus. Stand up for your church in Jesus' name. Lève-toi à cause de ta vie au nom de Stand up for Jésus. your life in Jesus' name. Amen. Amen. Et le courage qu'on va parler aujourd'hui, And the courage that we are to speak c'est le courage que ce jeune homme, garçon avait eu dans sa vie. is this the courage that this young man had in his life. Et à cause de ce courage, tout ce qui a été comme plaie, comme problème à Israël, avait pris fin. And because of this courage, all problems of Israel were put to an end. Le courage, c'est quoi? What is courage? Le courage, c'est une force morale. Courage is a moral force. Le courage, c'est quoi? What is courage? C'est l'effet d'agir malgré les difficultés. Is the effect of acting even though there are difficulties. Écoutez-moi, Naïbisa, Listen, let me tell you, my Naïbite brother. difficulté ni nos I do anamours. not know what difficulties Naïbite are. l'oni les tels comme I do difficulté. not know what is standing Mais against elo you. naïbi. But what I know, Le lozo yo kangai. today you're hearing Kota me. la difficulté na Don't ote. look at your difficulties. Kota la ba problème na ote. Don't look at your problem. Yo mona koza na capacité à koza likolo ba You problème. just see that you have the capacities to be above those Le problems. courage c'est quoi? What is courage? Le courage c'est l'énergie dans l'action. It's energy in action. Alléluia. Amen. Nazo ebisa yo. I'm telling Soko you, za épuisé. if you are down, Soko za ya kolemba. if you're tired, Lelo na ye na kombo na today ye I come in the name ko of remplir Jesus yo to fill you na énergie. with energy. Oyebi biso bamusu basala misala oka pasa misala femme na benergie mais ba bengo ni. Energy drinks. Énergie. There are some people Red they Bull, like ouais. to drink Red Bull. Lokolo moni publicité ba bi Red Bull pesa ba wins yo ko You'll ko say ka Red Bull that will Red give you Bull. wings, then you'll say you'll Mais drink lelo Red na Bull. ye yo eza plus que Red Bull. But I'm giving you Na ye yo la something. parole de Dieu. I bring you La parole te donne la vie. Amen. Eza plus que Red Bull. It's more than Okome na ba Red Bull ata you 10. can drink 10 Mais Red tant Bull. aux autres, on a encore eu chaos. Mais la parole, aux autres, les amis, plus que Red Bull. Et vos personnes force, et vos personnes vie, et vos personnes espoir, et vos même autres émotions. Attends les billes, attends les fatigués, attends les récits. Mais tant aux autres, ils l'ont et vos personnes espoir, et vos personnes détermination. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Courage. Courage. C'est quoi? What is that? C'est la volonté. Is having the Avoir will. la volonté. Having the will. C'est-à-dire, It means le fait de ne pas avoir peur. it's the effects of not being afraid. Naibisa olo moko. Let me tell you something. Obangi trop na vie na yo. You've been afraid of Ozomona lokolo kokosa makambo you te. feel as if you Oh, can't tango do it. ozala okola. But when you're Ozalaki growing up, l'espoir ya osala you have makambo the ebele na voice vie to na do yo. many things. Mais okomi na niveau moko boye. But you've reached a Okomi level kobanga banga. you're afraid. Bato ebele bazo progresser na vie. People are Bato ebele progressing. ba avancer. People are going forward. Mais yo ozobanga. But you're Oko na afraid. makanisi na yo, You're oza courageux plus que bango. You're more Okosala courageous than them. plus. You can do even more. Mais okomi kobanga. But you're afraid. Kobange ye. Parce que zali contraire ya courage. Fear Kobange is ye. contrary to Parce courage. que kobange lingi te yo kende liboso. Fear is stopping you from going forward. Mais lelo na ye koyebisa o. Today I'm coming Kobange to tell you, ezosila. the fear is ending. Kotanga ba ere moko ta. Enter into the areas Loboko na where Nzambe ezala na yo. Ezala na mosala, ezala na bafere, ezala na nyonso. Loboko na Nzambe ezala likolo na yo. Na déclare yango au nom de Jésus. Amen. Courage, c'est quoi? What is courage? C'est la force devant les dangers ou la souffrance. It's strength before danger and suffering. Amen. Amen. Dans la téléma lelo. Look, stand up today À cause de ta famille téléma. because of your family stand. Nazolinga Nzamba peso force peso I want makasi. the Lord to give you the strength. La Amen. Bible dit Israël demeurait à Sittim. The Bible says that the Israelites Was staying in camped. Sittim. Were camped in Sittim. in Sittim. Alléluia. Alors, Sittim eza lokola ville. Shittim is like a town. Ezali moko ya ba plaine oya Moab. It's one of the places of Moab. Oh, Moab, so otani na Genèse If you read in Genesis, 19, Moab, I think atana ba 35, au moins bazo expliquer l'autre bana na ye ya basi ba melisi masanga, ba lali na ye, bazwi mikumba, oya libosa botu mwana pese komo Moab. and the Bible tells us that Lot's daughters made him drunk and slept with him and then became pregnant and the first named their child Moab. Sittim ezalaki esika moko
il y a stratégie pour Israël. And Shittim was a place of strategy for Israel. Mais ezalaki na montagne ya mabe. But it was in a bad mountain. À cause ya origine ya Moana to ya batu wana ya Siti basitali baba Moab. Because of the origin of those people being the Moabites. Hallelujah. Alors, because they were there, Israel was walking in the principles of God. With people who were foreigners or not serving God in truth. But because they were there, the Israelites began to love the women or men of the Moabites. Esali ete sko kanda ya Nzambe ekiti po bato ya ba Moabite bakome kolakisa wa makambo ya mabe. Then they started to go out with them, and then the anger of the Lord descended because they were showing them the evil ways. They were sending them to worship their God. They were making them make things that were bad. Let me tell you 4 things that they were telling the children. So in the book of Numbers 25, they're explaining the first. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moabit. Some of the men defiled themselves by having sexual relations with local Moabite women. Hallelujah. Deuxième chose, the second thing they done. Ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. These women invited them to attend sacrifices to their gods. Troisième chose, the third. Le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. So the Israelites feasted with them and worshipped the gods of Moab. Et quatrième chose, and the fourth. Israël s'attacha à Baal Peor, c'est-à-dire Binzamenzambe Oyaba Moab. In this way, the Israel joined in the worship of the Baal of Peor, which is their idol gods. Kanda ya Nzambe kitaki. Causing the Lord Tangu kanda ya Nzambe kitaki. And when the God punished the children of Israel. Hallelujah. Amen. I do not know what problem may be. I do not know what problem may be. Who opened the door? For the enemy to be able to strike you. But God revealed his love. Hallelujah. Amen. God revealed his love. Yes, he was angry. He began to look to give a solution to the children of Israel. Mon frère, ma sœur, lorsque tu vois qu'il y a la colère, que Dieu est enflammé, qu'est-ce que toi tu fais? When you're seeing that God's anger is ablaze, what is it that you do? Lorsque tu vois qu'il y a ça ne va pas dans ta famille, qu'est-ce que toi tu fais? What is it when you see that this is not right in your family, what do you do? Tu t'es attaché avec quelle sorte de Dieu pour que l'Éternel, le Créateur, puisse s'enflammer contre toi? What type of God are you attached to that the anger of God is ablaze upon you? Est-ce qu'il y a un moyen pour apaiser la colère de Dieu? Is there a way to ease the anger of the Lord? J'ai dit oui. I say yes. Alléluia. On peut toutefois apaiser la colère de Dieu. Ease the anger of the Lord. Au travers des Écritures, si tu connais qui tu es, tu peux apaiser la colère de Dieu. If you know who you are, you'll be able to. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui me suit. I declare in the life of someone who's following. Bien qu'il y a la colère de Dieu, Dieu s'est enflammé contre toi. Yes, there may be the anger of the Lord ablaze upon you. Bien que Dieu s'est enflammé contre ta famille. Yes, the Lord anger is ablaze upon you. Je déclare dans le nom de Jésus. I declare in the name of Jesus. Que la colère de Dieu may the anger of the Lord puisse s'éteindre à cause du sang de ton fils. Of the blood of his pour toi et pour ta famille. For you and your family. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ, amen. 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 Alors, tellement qu'il y a eu la colère de Dieu, because there was the anger of the Lord, Dieu ordonna à Moïse the Lord had told Moses d'assembler tous les chefs to assemble all the leaders du peuple the people, et de prendre les coupables de l'amener devant l'Éternel. And take the guilty before the Lord. Alléluia. Amen. Afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne
contre Israël. So his fierce anger will turn away from the people of Donc Israel. c'est-à-dire, Nzamba ABC Moïse. So the Lord told Bato Moses, nyoso basali mabe. all those that have done wrong, Bobimisa bango libanda. take them out, Bocha bango kuna. put them away. Kanda na ngai. My anger, Eko balukeza su na bino. it will no longer be upon you. Mais na meantime, But in the bato meantime, kufa. people are dying Hallelujah. À cause ya male basalaki. because of their wrongdoings. Bana bato me biso na losambo contre malade to anango. We were led in prayer against this sickness. Soko yebi kotambola na Nzambe. If you know how to walk with Soko God, eza kanda ya Nzambe ko ina if it's the anger of the Lord upon the Mais yo world, soko yebi Nzambe. if you Soko know tourna God, vers if ye. you turn to Him, Na ndako na yo, in your na house, libota na yo. in your family, Malade one ko ya that te. sickness is Parce que coming. kanda ya Nzambe. For the anger Eko of lo the makati na Lord, it bino. will be removed from you. Yo ka Israël. Listen Parce to que ko God. passer mo ba ko so ba hebi They to were ko. going for a difficult time. Mais with people solution around ezalaki. them. But the solution Balongola bato nyonso batamboli na to mane. remove all those that walked in. Yokane bisayo. Listen and Tango listen. tozali. The time Eza is sute otambola na It's not mane. the time to walk. Tango tozali. The Ezali time ta is koluka sute kana makasi to luko It's sala not for mabe. you to think of bad Ozo things. kende na kufa. You're going Okokomi to mabe na faye na yo. Okomi mabe na libota na yo. Even to your family. Tango tokomi. The time Eza is ta ya right. kozala sincère. The time is Vis-à-vis de Dieu. Eza ta ya kozala sincère. Vis-à-vis de l'Éternel. Eza ta ya kokumbama. Koloba yo kokite. Yenda ya. Pour la faveur na yo. Na kombo na Yesu Masihi. Preach. Alléluia. Amen. Bien-aimé. My beloved, Yo kanti batamalam bakufaki te na moment wana. do you not think good people died at that time? Bapesi so nombre ya bato bakufaki. They gave us the number of people dead. Mais Nzambe na bolingo na ye. But Lord, Aopesa solution. He's giving a Ndeti lelo solution. Nzambe apesa solution. Just today, the Lord is giving you a solution. Bakopesa biso antidote. They can give us an antidote. Bakopesa so vaccin. They can give us a vaccine. Bakopesa biso nyonso tu. They can give us all. Mais eloko eleki ko trust Nzambe ezati. But there's nothing greater than trusting in the Lord. Hallelujah. Kangama epa na Nzambe. Stick to the Lord. Kangama epa na kolo. Stick to the Lord. Moïse Moses abengi ba chef nyonso. called all the leaders Ayebisi bango. and told them, Moto nyonso bomoni asali mabe azo sala mabe po biso to kufa. every person who's done what is wrong and which is leading to Bobo maye. kill them. Bobo maye. Kill them. Yoga na yebisa yo. Listen, let me tell you. Soki eza na moto atelemi contre yo. If there's someone standing against Asali erreur. they've made a mistake. Parce que na monoko na yo. For from your mouth, Oza na vie. you have life Oza pe na kufa. and you have death. Donc moto akosaka no te. No one can blame you. Si tu sais qui tu es, If you know who you are, personne ne peut oser à te no one déranger. can stand up to Amen. Toyeba te so toa banani. We don't know who we Yango are. mona kobange ye. Which is why they Ekitisi courage na And biso. then our courage Donc on va te toa We're banani. afraid and we Mais forget soko what we yebi know soko God. za But nani. if you know who you are, Diable la famille na kosaka no the te. devil of your Soki ya famille family, na kosaka no the te. source of your family, Bata mabe bako même na quartier even famille. in the area you're living in, Kaka ndenge ozotambola just as you're bazokima. walking, they're fleeing. Miyebo za nani. Know who you are. Amen. Moïse tana bisika na ba chef ni mwana. When Moses told them that, Jeune homme moko ya Israélite. a man from Israel, Ye pena ke ya zui mwasi na ye ya Moabite. he went and took his Moabite wife Azoya koleka de pena liboso ba Moïse, liboso ba chef nyonso and tu. came to bring her before all the leaders Ameme peti na ndako. and brought her to the house. Moïse oti na ba chef And basala when nema. Moses is Ba telling nyonso you tu to ni ye go, ba ota. everyone's just calm. Ba osasoni. What's going to happen? Hallelujah. Amen. Omono ko ozo mwana muke. You can be young, Mais ozomona mabe zo salima. but you're seeing evil is taking Yo posa na place. rôle à jouer. You have a role to play. Parce que nzamba tuna omona ki to But the Lord mona. will say, did you not see? O na mona ki. Oh, I saw. Est-ce que bonde na? Did you pray? Osala kini. What did you do? Alléluia. Amen. Mais il y a eu un jeune homme But there was a man qui s'appelait Phiné. called Phineas. Amoni papa na ya faninier. He saw his father was Amoni crying. président ba leader Moïse faninier. The leader Moses was crying. Amoni ba sacrificateur ba The nani priests, ba whoever, chef nyonso all the faninier. leaders are quiet. Ya binga na fana boite. He said, I'm not going to remain Na like this. nite mtakufa na famille na I ngai. don't want anyone to Na die. nite in my mtakufa family. su na Israël. I don't want anyone to die. in Azui Israel. mbeli. He took a knife. Akena ndako mutu wana. He went to that person's Na house. nne mtu anakota na mwasi na And the ye. way that one man went into the house, Atoboli ye mbeli he na stabbed limu.
Because blood was shed. The anger of the Lord. The Lord said to Moses, this child has eased my anger. Alléluia. Mais tu as la capacité de You have the capacity to ease the anger of the Lord. Peu importe le problème, No matter the problem that's if you done what dans le nom de Jésus. You see, when I was reading this, I said, this person is Et courageous. Where someone has said to Moses, and Moses is mais leading. hier azui moi sona zoli na 4 na bango pena so omoni bato baza bateti na famille You know, people who are stubborn. omona nga neti oleki bato nyonso You think you're better than everyone. baso bosala ngai na Let me see, this is me. amen. Il y a un temps pour toutes choses. There's a time for all things. Temps autocommis, The time will c'est le happen. temps de Dieu. It's the time of Tu God. peux moquer avec tes parents. You can Tu peux moquer your avec ton parents. pasteur. You are your Mais on ne se pastor. moque pas avec Dieu. But you don't mock the Lord. Amen. Alléluia. On ne se moque pas avec You Dieu. do not mock the Lord. La Amen. Bible dit ceci dans le livre de Esdras 10 verset 4. The Bible says this in the book of Esdras Ezra 10 verset 4. 10 verse 4. I read in Jesus' name. Amen. Get up, for it is your duty to tell us how to proceed in setting things straight. We are behind you, so be strong and take action. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit My beloved, the au Bible milieu says, d'Israël, in the midst of Israel, pendant cet homme passait avec cette femme, when this man was a passing with au this milieu woman, de l'assemblée d'Israël, in the midst of the gathering of Israel, Phiné Phineas se leva. stood up. Aujourd'hui, Today, nalingo zwa courage I want you to take courage au milieu ya kata famille na in the yo. midst of your family, Atoza no muke. even if you're small, Mais na lokolo za na kata famille because wana. you're in that family, Lokolo yebi nzambe. because you know God. Yo telema. Stand up. Amen. Amen. Yango bazoyebisa Esdras. Which is why they were Lève-toi. Stand Pour up. problème ezalaki na Israël. Il a fallu bamira Israël etongama. Mais il dit lève-toi. Car cette affaire te regarde. La émission de l'eau. Tellement. Bon a problème ya famille na yo. Etali yo. Bon a problème ya parents na yo. Etali yo. Bon a problème ya église na yo. Etali yo. Bon a problème ya musala na yo. Etali yo. Bon a problème ya métier na yo. Etali yo. Bon a problème ya nyonso. Etali yo. Bon a problème ya nzambe. Etali yo. Bon a problème ya chrétien. Lève-toi. Stand up. Amen. Nous serons avec toi. We are with you. Prends courage Take courage et agis. and act. Amen. Alléluia. Et là, les gens ont besoin de pour tout le monde a grande chose que ça manque courage. What stops us from seeing great things being accomplished? Bible dit que un esprit il y a timidité. The Bible says we know have a spirit of being to fear. Dans un esprit il y a courage. We have a courage. Esprit est au ganga. The spirit that Écoutez, shouts. moni muto so c'est nzambe. You see someone who serves Elle a toujours courageux. they're always courageous. Et puis pour y ba que muto azalo na nzambe mona courage. And if you know that, you will see that courage. Ne bandelo ndaro banga. Mais si on t'abandit, courage le yaka, les assujetés. C'est l'esprit de Dieu. Il y a un déclaré 4. Tika esprit en Zambé. Et là tayo. Take control of you, Jesus. Tika esprit en Zambé. Kota kati na yo. The Lord enter into you. Tika esprit en Zambé. May the Spirit of God. Alléluia. Amen. Est-ce que l'histoire il y a 4 lépreux? Do you know the story of the 4 lepers? Bakangi Samari et Kangami Basiré bate babi non mango fo akufa. The Syrians have been surrounded and they've stood up to say that they would die. Mais lépreux pour baler biloko fo yuta na ville pour y pas na bango. But the lepers, in order for them to eat, they need to get from that town. Biloko moyen ça te pour bakangi bango bande ko But no the food cannot come because the people are surrounded. Babine to fandi awa. They said, So to zaga awa. if we're here, To kufa na nzambe. we'll die of So to na hunger. ta courage. We need to take Donc courage les sika basiri and bazali. go where the Syrians are. Alléluia. Amen. Na courage bazwaki. With the courage Toka batelemi. as soon Bakomo as cha makolo. they began to step, Basirien. the Syrians, Bayoki makolo wana lokola ba char de combat ba cheval they ya armée started bazoya. like an army approaching.
Bakimi. They ran. Let me tell you, my et là, on est à courage. Ça m'a fait ça comme victoire. Victoire, ça déjà, mais il a un courage. Ce qui est quand même dit comment on est là. Ça va coopérer. C'est notre élément de papa. Ça va contacter mon anayo. Et là, c'est un courage. Ce que du courage. Dieu va marcher avec toi. Ce que tu courage. Ça va contacter mon anayo. Yamana zo belle bien aimé. Tala mwana mobali o. Fine. Ce que l'autre temps if today we're speaking à cause du courage because of the courage he had. Est-ce que vous allez prier ou activer courage ou ça quatre non? Are you ready to activate the courage in you? Au moins moi ça ça mayele. You see a child that's small. A commis un examen. But in the exam. A communinga. They're afraid. Maza mayele. Na ba question ça wana ko répondre. Questions that they can't answer. Makomo banga. But they're afraid. O ka pa échouer. And then they fail. Kaka un examen pas comme ko. Because of fear. Hallelujah. Amen. Mais on a musu zane mayele te. But you see someone they're not even smart. Mais examen na opeta mo. I'm going to pass this. Na ko pete examen. I'm going to pass. Akaiba bani te. A pesi pe papier na. And they give their exam in. Tanga bimi. And when they come out. Baninga baba o ngana bete na sabo. I did this the last. Ye parce que quoi ngapa na bete. Yeah, I also done it. Résultat bimi. The results come. Ye wana pas. And they also get it. Hallelujah. Parce que courage They have the courage. Amen. Nalingi na motiver yo lelo. Nalingi na ebisa oza capable. I want to tell you are capable. Oza capable. You are capable. Ba soldats de guerre bazalaki. The soldiers of bato bazalaki balobi nzamba kitsamoto kitisi bazalaki. The people who are there who can answer the Father Lord. Mais j'ai nomme moko kaka. Na kombo ya fine. In the name of Phineas. Ya telemaki poser courage. Nalingi lelo oza la fine ya libota na yo. Nalingi oza la fine ya mboka o. Nalingi oza la fine ya église o. Nalingi oza la fine ya famille na yo. Lata courage. Telema. Batmasa omoni mutwana angaka sakana na nzambe ya Israël. That person wanted to play with the God of Israel. Batmasaka na famille na omingi. Batmasaka na omingi. Parce que oza na courage wana. Mozo kwa jeter. But you don't know how to act. Omoni Goliath. You see Goliath. Pour akweya. Esengela courage ya David. You need to have a courage. Yeke David azali lo na nzambe. Mais esengela za na courage na. Akweya sai Goliath na se. Parce que ngaki te Goliath asakana na nzambe. Goliath amona David. Alors mona mukende opesi. On a kobomeka na musapi. David a décidé. Au salaire. Au ebingaiti. Parce que courage na la go. Ne vous pas most high God. Yo yena bitumeli na yo. Mais ngai na zaya nzambe. Lelo komona makamu na yo. Goliath akoyaki. Na lingi lelo na kombo na Yesu Masia. Ba Goliath ya famille na yo. Ba Goliath ya fille na yo. Ba cause ya courage yo lati. Akoya. Amen. Amen. Est-ce que vous avez prié dans la Amen. Non, les gens ont besoin de prier dans le bateau, ba courager, na ba courager. Today Les gens n'ont pas parce que mon courage aux autres là, l'école zo kitala. I want to be afraid because the courage that will be released is that the heavens descend. Les gens ont besoin de yoka yo obona monde na no bonde I là. want you to pray in a way you've never prayed before. Nous on a ce qu'on a la place à finir. See that you're in a place. Ma bien bonne côté na famille. How much evil? Ba problème bonne côté na How many l'autre. problems? Mais yo lelo ye. But you have come État refini. as finished. Moment to bakaka zala Moïse alibota zala Moïse zala refini. Be the Moses of the family, be the Phineas. Zala Moïse zala ki wana. Moses was there. Après cette instruction. Mais mon Dieu va défier l'instruction na. Mais fini à tel ennemi. And to be Phineas stood up. Hallelujah. Fini à tel ennemi. Na lingi lelo tel ennemi. La ta courage. Take on courage. Soko la ti courage. Nous sommes des comme curse. Nous sommes comme malédiction. Nous sommes comme difficulté. Nous sommes comme montagne. Nous sommes comme Hallelujah. Nous sommes comme canard. Because of the anger of the Lord. Nzambe même si Moïse. The Lord said to À Moses, cause ya fini. because of Phineas, Kanda na nikiti. my anger has been eaten. Bato nyoso bakufa ki All pona. those that died Ba ko frapper nzamba frapper ba. because of the punishment of the Lord, Et si la ki. it ended. Hallelujah. Amen. Lelo na lingi aussi ça ozali pauvreté à famille. Today I want you to end the poverty Na lingi of aussi the ça family. ozali kufa to And all that menace is na ba of the chrétien. death of all that is against Na Christians. lingi aussi ça ozali kolela ya pa ba parents na I yo. want you to end all that is the tears of your Na parents. lingi problème nyonso to ko déranger vie na yo lelo I want all esila. the problems that bothered your life. La ta courage.
Zala fine ya famille na yo. Na kombo na Yesu Masia. Totelemi to bondela. Au nom de Jésus-Christ. Betela Yesu na maboko. Betela maboko bien. Betela Yesu maboko bien. Zalo boko no cha na mutu na yo. Take your hand, put on your head. Gandalo sambo. Follow this prayer. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Lelo. Today. Malobano salinga bien. The words of God is good. Yango na senge loko moko. Which is why I ask for one thing. Soki fine asalaki yango. If finish has done it. Soki 4 lépreux wana basalaki yango. Soki Esdras It's Ezra has done it. atelemaki na courage. So that we will courage. Ngai pe lelo chondo. And also today, Derby. Tanga kombo na ngai pe lelo chondo. And today, Derby. Na eko telema. I come to Lokola fine na courage nyonso. Koko no sali boso na ngai. Elala. to fall. Benzam. And God. Soki nasalaki mabe. Oh no sotu mabe nga nasalaki. Elamusaki kanda na yo. Lelo pesanga courage. Na agir malamu. Okanda na yo. Ekita. On a vivre na kiti. Tombola mongongo banda bo. Raise your voice and begin to pray. Tombola mongongo banda bo. Tombola mongongo banda bo. Tombola mongongo banda bo. Tombola mongongo banda bo. Dans le nom de Jésus, n'ayez pas là parce que vous avez papa. N'ayez pas là parce que vous avez parce que vous avez. N'ayez pas parce que vous avez mon cousin avec nous. N'ayez pas parce que vous avez le véritable Dieu. N'ayez pas parce que vous avez tout ça. N'ayez pas parce que vous avez mon cousin avec nous. Vous savez qu'il y a pourquoi m'aminer le Seigneur. N'ayez le pour la finir, pour la peuple, pour le tomber na yo. Et tomber pour la venir, et tomber pour la prendre. Mais le nom n'ayez Seigneur. Ceux qui te tapent là qui m'a béni personnellement. Ceux qui n'attendent pas qui m'a béni. N'ayez aussi la grâce, pas bien na yo. Qui dit ça yango, Nicolo, Seigneur, Nicolo a dit ce que tout le blanc na yo. Dans le nom de Jésus-Christ. Yoka. Ozobele la molimo santo. You're praying for the Holy Spirit Atondisa yo na courage. to fill you with courage. Pour yozo ta guerre siko. For you're entering into So a na no bunda battle. tozo bunda. If you've never fought before, you are Banda now. kolanda prière. Begin to follow this. Zambe na lola. Father, in Na nzela molimo santo. the Holy Spirit, Na sengi courage. ask for courage. Oh non na zoate de kola bunda. See before Satan. Toni sanga na force Fill you with strength. na makasi. Penenge na kobondela. And I will pray. Na mona ba I résultat. want to see results. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Belela molimo sata tonso na courage. Ko ngoko ta masiko. Molimo sata tonso na courage. Na belela dans le nom de Jésus. Na belela au Seigneur. Molimo sata ozakati na na mona la grande chose. On va la déclarer et koko kisama. On va la déclarer et kosala. On va la déclarer. Ya we na belela au pasteur na papa. Mama na yo se kona se. Soit au plus de ma santé. Detola ma pasteur na nzambo. Obongira lo ma santé. Obongira nyauso le véritable. Osala ka kokamba ndeni. Joma sama o d'El Elohim le véritable Dieu. Le tout puissant le roi le roi. Yahweh, c'est pour le mot. Saint-Esprit, zala na kai, zala na kai, zala na kai. Yoka. Fine asimba kimbeli. Phineas had a knife, Baamoni nene ngakokota nda kwa mtu wana. and they saw him how he entered into that. Na ibite so yo simba arme tombeli. I don't know what weapon you will Bona. choose, Me simba iloko. but hold a weapon. Lelo zo kota isiko kota Today te. you're entering where you've never entered. Nana mwacha barrière. Who's placed the Nana mwa bloka. Who's blocked? Nana mwa aloba. Who spoke? Yozo kota nda kwa mtu You're asala. entering into the house Contre of vie na yo, God. contre You're famille na against yo. your family, against your life. Ozo déloger bango. Ozo lalisa bango na You're se. bringing them down. Omoni prière basakana nango te. These prayers Faut bima you victorieux. need to come Sinon te out monguna ozo advantage Otherwise, the kolo enemy will na. have the Yo bima victorieux. You come out Fina bimaki. Phineas came out, Kombo na ye komamaki na buku na and nzambe. his name was written in the book of the Lord. Alléluia. Amen. Simba, 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 simba. Oh, Dans le nom de Jésus. in the name of Allez, Jesus. banda kende, banda obonela. Kota, koto banda koboma. Koto banda kosasa. Bao ba menacer fina yo. Na yo kayo sobo de anet na obonela te. Na yo ko sobo de anet na obonela te. Na yo ko sobo de anet na obonela te. Lord, I come before you right now in the mighty name. Bondela, bondela dans le nom de Jésus. Seigneur, na ye kosa bato ba menacer fina ngai. Bato basala ina ba flèche. Bato ba lukima be na bo na. Yawe na ye pray na yo dans le nom de Jésus. Papa, tika ye koto le manzambe. Lelo, o na kali koma montagne. O na koma mshike kwe. Papa na bele yo paso. Papa na bele yo
Papa na bele yo oya sala na koka soki fina ko Israël mwana bien kazala kimoto Yahweh yo pesa na kala ona ingabe na bele yo ona papa na bele yo elema Jésus Papa oyo bazali koya na banzela nyonso bazali koya Seigneur kati na kombo ya mobali na ngai ya bana na ngai Seigneur mutu ofina bomaki The person that finished killed. azaki mutu Israël Was someone azaki Israel. israélite They were fine pas za israélite so was finished. mais israélite wana azalta na conformité na mibeko ya nzambe Was not conforming to the laws of the Lord. et ça là que ba kufa ebele And many died. lelo Today, ozo stopper you're stopping. maloba nyonso elobama so elobama na famille na lelo All za the stopper words that were spoken, it was spoken in your oh family. nyonso toloba ke no bo progresser te Whoever said you oh shall nyonso not toloba ke no bo progress, vivre gloire na you will nzambe not live the glory of lelo God. ozo stopper yango Today you are parce que yo lati courage So you're taking oza the rempli na courage. Mungu santo You're filled with the Holy oza lokola Spirit. fine ya libota na yo Finish yo ozo the mettre family. fin You're putting an end. et puis tobondeli na bongo nom de Jésus We pray like that. Seigneur, dans le nom de Jésus. Aye pas na upa kuzalizame kutelemela maloba nyonso oyo elobama contre ngai oyo na vivre gloire te oyo na kosepela te papa na ye na kombo na Yesu Masia kodéclare échec total na maloba nyonso elobama yawe na evangelise yango mpe na détruire yango papa telema parce kozali nzambe papa telema sala ya lokambo ozali éternel ya Dieu des armées ozali évéritable ya Dieu nyonso elobama papa na mobota na ngai ebiso tokomona pesi te ebiso tomona gloire nzambe te oyo elobama kote tonga na yo papa nani yango aloba to aleka atika semasa mabe lelo na ye komettre fin na nyonso to ezali maki ya progrès maki ya succès maki ya réussite maki ya élévation maki ya croissance spirituelle yawe na ye komettre fin dans le nom de Jésus telema papa na telemisi toyo na telemisi gloire na telemisi gloire na oyo esika yawe na bomoi na kaka famille na bana na kaka pasi na yawe na libota na yawe telema na déclarer yo telema na bao babondela na biso bao baza associé na biso na losambo telema mpona bango bao babondela nzambe na biso warema wele ya na bandako mona nzela sala parce na tie stop likolo na nyonso soko tie stop banda kodéclare oyo esengai bino bovivre Begin to declare what you are saying. parce que nzambe atiaki siko gloire na ye ekitaki su na Israël For God allowed for His glory to descend upon yo you. mpe déclare eloko olingi succès réussite élévation nyonso na kombo na Yesu Masia banda obondela na ye epai na yo parce ozali papa merci mpo osali ya kokamwa minene ozali Dieu des armées ozali éternel natondi na kumisi mpe na sanza oyo mpo ozali papa oyo asalaka ya kokamwa ya minene ezali yo le véritable Dieu le tout-puissant le roi des rois ozali nzambe papa malamu mokonzi na biso na déclaré succès na déclaré rétablissement na bomoi na ngai na ndako na ngai stabilité financière stabilité totale likolo na nyonso likolo na bano bazolanda biso likolo na pepo bazolanda biso likolo na maboto bazolanda biso sembola loboko aparti ya lelo biso nyonso totémoigne bozambe na yo aparti ya lelo biso nyonso totémoigne kombo na yo aparti ya lelo biso nyonso totatola kozali mokonzi na commission papa ozali nzambe oleki na nyonso obongi na massage obongi na nkebu umama na yo seko na seko zwa lokumu papa au nom de Jésus oza malamu oza malamu oza malamu Yesu oza malamu sikangai na yemba ya oza malamu sikangai na yemba ya oza malamu oza bolingo Yesu oza bolingo oza monene kolo oza monene sikangai na yemba ya oza monene sikangai na yemba ya oza monene tozobondela mpona gouvernement
gouvernement. We're praying for the government. Nzamba sembola loboko na ye. The Lord Aza na bakonzi na biso. to be upon our Eza leaders. na police, eza na gouvernement, eza la queen. The queen. Nzamba batela bango. The Lord to Nyonso bazo comme décision. all decisions Et affecter biso te. not to affect us. Et puis eza nde pona bolamu na biso. And before our good. Nzamba pambola bango azala na bango. Na kombo na Yesu Masiya tokole. Seigneur to pamboli to commission parce que zali nzambe. Toyeko tika gouvernement na biso Seigneur ya Angleterre. To tiki queen na maboko na yo, to tiki premier ministre, to tiki ba policier na biso. Yawe épargner bango na malade, yo mona nyonso to ya te. Batela bango zala na bango ba décision sur bozwa. Biso to se retrouver. Nous sommes besoin et déranger biso. Seigneur, au contraire, la favorable pour la biso. Pour tout ça, le long qui mène la paix. Tout bel et nous pose à papa malade. Battez la bango, zala la bango. Pour aider qui mène la biso, ils dépendent de qui mène la bango. Mon papa pour lui monnaie les alliés. Au sein de la coca, ma père minéré. Na combo na Yesu Masiya, tout bon de place pour aller ça. Tout bon de la pandémie. We're praying for this pandemic. Dans la bateau sur les eaux bima. Everyone's going out. Nzamba sembola loboko na ye. The Lord's hand Abatela biso tanto ke libanda. to protect us when we're going Na batu out. mabe bakubwa ka batu basoyi All those bakosa people that want to spit on people. Nzambe azala na biso abatela The biso. Lord to be of us. Nzambe a épargné surtout na milieu etonga oyo, surtout na kati na ba famille na biso, surtout na ba chrétien. Nzamba batela biso kimia na ezala kati na biso. Nzamba protéger biso tomo na malade okokoma na suka po kimia ezonga, économie ya mboka ezonga, stabilité ezonga na kombo na Yesu Masiya tobondeli. Seigneur to epana parce que nali papa to kotika susu moma oyo ya pandémie ona maboko na yo. Sembola loboko na yo batela biso tant tozobima na nzela na misa tozokende na ba transport tozotambola ya na ma shop tozokota batela bana batela biso batela peuple notre vie éternelle. Zala na ba mama, zala na bana, zala na bilenge. Protéger biso devant tant aux alliés à pandémie. Tomo na gloire na yo. Papa kotika biso te. Mimonisa bozali mokonzi. Yawe na ngai tozone le palo ko toliki kimezala. Devant bato bana malade. Biso pesa biso ba antidote. Pesa biso Yawe ba immunité ya makase. To résister devant malade. Poto vivre na kimia. Longola musika na biso kufa. Ba frappe nyoso ba de ko mema. Devant biso longola yango. Pesa biso kimia batela économie ya mboka za restaurer rétablir tout monde a kebo pe nguya na yo na kombo na Yesu Masiya tobondeli tobondeli pour mboka Israël. Let's pray for Israel. Tobondeli pour les États-Unis. Dans les États-Unis peut va frapper makasi pe tobosani mboka na biso Angola te Congo te. And we don't forget Angola. Zambe azala na bango tala paso eleki. The pain is Zamba batela bango na kombo na Yesu Masiya tobondeli. Toye pa na yo parce que on papa Dieu d'Israël, c'est toi qui garde. La Bible dit, c'est toi qui parle, qui ne dort, qui ne sommeille. Yahweh batela États-Unis, zala la trompe, batela trompe, t'as la passe de l'État, t'as la malade de frapper États-Unis. Nous allons dans ma famille, batela pe bango qui me zala. Yahweh tombe dans le boko na Angola, tombe dans le boko na Père de gloire, na Congo, mona papa la konzi ya mboka, kotika bango te zala na bango, batela bango na malade peuple bazo souffrir bana passe. Protéger Afrique. Il y a Afrique au au nom de Jésus. Toi adorer Nzambe, merci pour ça malam. À ça nous grâce to comba encourager les lots. Au nom de Jésus Christ au bon délai. Donc commission oppose à papa, to bele oppose à malam, to neto oppose à Nzambe avec la nyos. Osala ka kokamo eminene, na nyos sali kwa reconnaissant, na bolamu na yo zo renouveler kati na biso. Totondio botondi poza li mokonzi. Mama na yo seko na seko, bambola ma pénétre la ma pose ali mokonzo aleki na nyos. Alpha Omega, le véritable Dieu le tout-puissant. Le rejeton de David, le roi des rois. Osa malamu papa, osa nzambe. Merci na nyos sali. To komito pour un moment qui to ko to passer na yo. To zongi ici na kombo la Yesu Masiya passe aux ali papa. Amen. Bato bolanda biso. Those are following us. Adresse la biso zaliwana. Our address is on the screen. Dimanche
Toza na culte na biso na place de Bondelaka. Sunday where we pray. À partir de 15h30 à 18h30. From 3:30 p.m. to 6:30. So vous na place au Bondelaka. If you don't have a place to pray, yaka au Bondelaka biso. come and pray with us. So vous banga malade. If you're afraid of the biso tozali pena distanciation sociale les ali même na social distancing in the church. O ezali ke makamyo so na kimia. Everything is at peace. O zala béni. You'll be blessed. Yako Bondelaka so samle nzamba Come and opambola. pray together with us. The Lord will bless you. Tokuta la sous chaque jeudi na place au Tozali. We'll meet again every Thursday where we are. 18h30 à 20h30. From 6:30 p.m. to 8:30 p.m. Soko limo soutenir biso If financially. you want to support us Ope so financially, ba donation. to give us donations, Ba coordination bancaire our ezali. bank account details on Nzamba the opambola screen. bino. The Lord will bless you. Merci pour Nolanda biso. Thank you for following. Toza pesus na YouTube TV. We also have our YouTube TV. Soki obeti kaka Vessel of Honor Ministry If TV. you go on YouTube and you put Vessel of Honor Ministries TV, O subscribe. subscribe Pe o like ba message ba o like ba web TV na biso. and like our uploads, Et puis nzamba opambola. and the Lord will bless you. Soko subscribe ko bo santé o click ici ba chaîne And when bonga. you do subscribe, don't forget to click the notifications. À chaque temps tozoko cha e ko bana ko live so ke to chelo. Every time we post, you'll be notified. So ipo moni ko gide betaka ko mona ngai Pasteur Papi Chondo o mona ngo bimi. And if you can't find it that way, type in my name, Pastor Papi Chondo, you'll see it appear. Tika nzamba benir bino. May the Lord bless you. Kimia na nzambe za ba The famille peace bino. of the Lord to be Tondimi ke upon lelo your courage family. ko Believe tika that tino. today come Ko and banga be nyonso longwe. all that was Ezalolali na buto ko tembo boni la pona nzambe. Akopambola yo. and he will bless you. Botikala na kimia. Remain in peace. Bye bye. Bye. Amen.